Hello, my students. How are you? And I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to talk about the last wonder of the United Kingdom. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن آخر أعجوبة اللي هي the Giant's Causeway. The Giant's Causeway, as we do every time زي ما بنعمل كل مرة. I'm going to read it once through, then I will start my explanation. بعدين رح بلش إيش اللي هو my explanations، شرحي أو شروحاتي للقطعة. تمام. So the Giant's Causeway. The Giant's Causeway can be found on the northeast coast of Northern Ireland and is one of the United Kingdom's most extraordinary attractions. There are about 40,000 basalt columns resulting from an ancient volcanic eruption. The tallest of the columns is about 12 meters high. The Giant's Causeway became a popular tourist attraction in the 19th century and remains so to this day. Visitors can actually walk over these extraordinary columns that are the home for seabirds, such as the cormorant and rosepearl and rare unusual plants. So again, the Giant's Causeway can be found on the northeast coast of Northern Ireland and is one of the United Kingdom's most extraordinary attractions. There are about 40,000 basalt. لاحظوا هون على pronunciation. How do I pronounce the word? Basalt columns resulting from an ancient volcanic eruption. The tallest of the columns is about 12 meters high. The Giant's Causeway became a popular tourist attraction in the 19th century and remains so to this day. Visitors can actually walk over these extraordinary columns that are the home for seabirds such as the cormorant and the razorbill and rare unusual plant. So this cormorant and razorbill وهي kind of seabirds. I will show you pictures for these two seabirds at the end of this video, and inshallah at the end of this video we also going to see pictures for the Castle Howard and Wastwater. بنهاية الفيديو هذا يا شباب رح أورجيكم نوعين الطيور اللي هو الكورمورانت والريزربيل. طبعا هدول أنواع سي بيرتس موجودين بالكوزواي، بيكون دائما موجودين بالجاينتس كوزواي. جاينتس كوزواي برضو حكينا this is a name of the place. ورح كمان نشوف صور لكاسل هاورد والوست ووتر، وإذا في extra information رح نعرف أكتر عنه. طيب let's start explaining. So as he said that, so the writer started explaining that the Giant's Causeway can be found. The Giant's Causeway can be found on the northeast coast of Northern Ireland and is one of the United Kingdom's most extraordinary attractions. Okay, before we start explaining the meanings or the definitions of each vocabulary، قبل ما أبلش إنه أنا أشرح لك المعاني لكل كلمة وإلى آخره، خلينا نسأل the following questions. In these two lines I can ask you many questions. طيب where, the first question, where can the Giant's Causeway be found? Where can the Giant's Causeway be found؟ يعني سؤالي كان أين نستطيع إيجاد the causeway أو the Giant's Causeway؟
So, as the writer said here, the giant causeway can be found. So, the answer to my question is the following: the giant causeway can be found on the northeast coast. What do you mean by northeast؟ يعني يمكن إنه نجده وين؟ in northeast. northeast شمال شرق ايش الكوست كوست معناها هون ساحل اذا بس بشمال شرق الساحل اللي هو of what of northern Ireland اذا بنلاقي هذا الاشي على الساحل الجنوبي لإيرلندا ولكن بالشمال الشرقي بشمال شرق الساحل الجنوبي إلى إيرلندا إذا this is the place where you can find the giant causeway. So we can find the giant causeway on the northeast coast يعني في شمال شرق إيش الساحل الجنوبي لإيرلندا. And is one of the United Kingdom's most extraordinary attractions. What is the giant causeway? لو سألتك شو هو giant causeway, you're going to tell me it is one of the United Kingdom's most extraordinary attractions. one of the يعني واحد من United Kingdoms. United لاحظ هون هاي اس الملكية اللي هي الأبوستروف العلوية وإس الملكية حتى أوضح لك إنه بعود لإيش لليونايتد Kingdom. most extraordinary extraordinary يعني إيش حكيناها this is adjective ومعناها خارج عن المألوف. attractions اللي هي من مناطق الجذب أو الأشياء اللي بتجذب الناس لليونايتد Kingdom وهون attractions as a noun عوامل الجذب. طيب there are about 40,000 puzzled columns. So if you look to these columns, if you have a look to these columns, you will find these not a normal columns. These are puzzled columns. يعني هي عبارة عن شو؟ عبارة عن أعمدة من صخور البازل. وبدك تعرف هون إنه حجر البازل هو حجر بركاني. تمام؟ Okay, let's continue. إذا حكينا إنه there are about 40,000. How many puzzled columns are there in the giant causeway? قديش عدد puzzled columns الموجودة giant causeway؟ 40,000 puzzled columns يعني 40,000 حجر بركاني أو 40,000 من الأحجار البركانية اللي هي أحجار البازلت اللي هو حجر نوع من أنواع الأحجار البركانية الموجودة في هذيك المنطقة. وشوف شو حكى لك بعدين عنها resulting. What do you mean by resulting يعني نتيجة لإيش أو هي نتيجة from what from an ancient volcanic eruption يعني هي نتيجة ثوران بركاني قديم. إذا ancient معناها very old. So resulting from an ancient قلنا ancient very old يعني قديم جدا. volcanic اللي هو طبعا ثوران بركان أو البركان. volcanic eruption together اللي هو الثوران البركاني وبنعتبره this is a compound noun. طيب so what cause or what So here we have a question. According to the writer, there are about 40,000 puzzled columns in the giant causeway. What did cause this thing? Or how did these puzzled columns created? How are these puzzled columns created? كيف تم تنشئة هاي الكولوم of puzzled أو puzzled columns اللي هي from an ancient volcanic eruption. ممكن أحكي لك what caused the 40,000 puzzled columns in the giant causeway. You are going to tell me an ancient volcanic eruption.
And here the writer mentioned another information إنه the tallest of the columns is about 12 meter high. يعني من الأعمدة أو أعلى أعمدة ممكن تلاقيها في الجاينت كوزواي اللي هي 12 متر، يعني 12 متر 12 متر. طيب, let's continue now. The Giant Causeway became a popular tourist attraction in the 19th century and remains so to this day. So, when did the Giant Causeway become a popular tourist attraction? لو سألتك هون this question, متى أصبح الجاينت كوزواي popular attraction or popular tourist attractions? Popular tourist attraction متى أصبح اللي هو جذب سياحي مشهور أو مكان للسياح مشهور in the 19th century في القرن التاسع عشر and remains so to this day. طبعا لكن لما أنا بسألك when did the Giant Causeway become a popular tourist attraction تحكي لي in the 19th century only، ما بتكمل لي and remains so to this day. رجاء يا شباب ننتبه للحل، ننتبه للحل لما نحل إنه نعطي الإجابة على قدر السؤال، ما نعطي إجابة إكسترا. طيب, visitors can actually walk over these extraordinary columns that are the home for seabirds. إذا لما باجي أنا بشوفهم شو بحكي لك من الأشياء اللي ممكن الفيزيتورز يقوموا فيها أو عندهم القدرة على القيام فيها، لأنه بحكى لك visitors can actually walk، يعني they can do the following activities. So here we have a question. What kind of activities can visitors do in the Giant Causeway? أو ممكن أسألك what can visitors do in the Giant Causeway؟ والسؤالين بياخدوا نفس الإجابة. Visitors can walk over these extraordinary columns. Okay. إذن هذا الإشي اللي بيقدروا يعملوه beside إنه or enjoy the lovely view of that place. يعني beside إنك أنت تستمتع بالمنظر الجميل لهذا المكان، أنت كمان as a visitor you can walk over these extraordinary columns. يعني شايفين هاي الأعمدة الصخرية اللي هي من صخور البازلت البركانية، بيقدروا الزوار يمشوا عليها ويقعدوا كمان ويتمتعوا بإيش؟ بالفيو الجميل. ممكن إحنا نكتفي بالكلام اللي حكى لنا إياه الرايتر إنه visitors can walk over these extraordinary columns and enjoy it.